in the 9th century CE. Fairly centralized structures and feudal hierarchies set the foundations for what is now recognized as the Hausa state. Early records of civilization in the Hausa states can be traced back to the 15th century, an era marked by significant political, economic, and cultural developments. No doubt, the shift of important trans-Saharan trade routes from Mali and Songhai towards the central savannah pushed the emergence of the Hausa states as a force to reckon with. By the 14th century, migrants and traders as well as pastoralist Fulani brought Islam into the Hausa states. Perhaps the most popular Hausa origin story recounts the migration of Bayajida from Baghdad, but there were indigenous Hausa-speaking inhabitants well established in the area. Zaria city emerged as one of the first 7 Hausa provinces called Hausa-Bakwai. In time, it became a center renowned for its scholarly pedigree and rich cultural heritage. Today, Zaria city is situated in Kaduna State, northwest Nigeria. Farkon sarauta ta haɗe ce, wanda ake nufi da haɗe Fulatanci ne wanda bai practicing addinin Musulunci, baya na Christianity, da ma arewacin Najeriya Musulunci ya fara zuwa, babu Christianity. Daga lokacin zuwan Turawan mission shine aka samu Christianity a Northern Nigeria. Amma daga Maguzawa, Hausawa, Fulani. To haɓe Maguzanci ne, amma Fulani suka samu abin sunan haɓe. Haɓe su ne wanda suke da kings ne, wato sarakuna ne na ba kamar Amir ba, ko a turance Turawan da suke sa emir ba su iya faɗan sarki ne Amir da Larabci ba, sai suke cewa emir. To haɗin nan sun kasu kashe biyu. Akwai lokaci waɗanda suka fara daga ƙarke suna da sarakuna 60. A 60 da suke da shi sarakunan nan na haɗe, wato kusan 50 duk pagans ne. Babban da su ba su da labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Na baya sai aka fara samun Muhammadu Rago, Muhammadu kaza. To komi a hankali ake tafiya. Su ne waɗanda suke da sarakuna 60 a Zazzau. Sarakunan nan 60 daga cikinsu a lokacin Baffa Turunku, a lokacin aka gina ganuwar Zazzau. The ancient city walls of Zaria are one of the most famous cultural sites here, believed to have been erected to defend natives hundreds of years ago. Known as Ganwa in the Hausa language, the fence surrounds the entire Zaria city, protecting inhabitants from enemy attacks. The origin of Zaria city wall and gates may not be unconnected from the history of Zaria. The Zaria, what we know today, was established by one man whose name was Bakwaturunku, who came from the old city, from the earlier settlement of Zaria to the present Zaria city. And a house was built around the center of the city. After the building, his daughter, which the town or the city was named after her, asked the expert builders to build the wall. And each and every wall that were built, mostly in the ancient cities of northern Nigeria, it was built for so many purposes. But the primary reason for the building of the wall was
for security reasons. Security reason was the major, because even within and among Hausa states, there were interstate wars and rivalries. Kano may attempt to attack Zaria. Zaria may attempt to attack other neighboring towns and what have you. So for the security reason, the walls were built and well fortified. If you look at the wall, you see ditches around the wall. After the building of the wall, a ditch was dug in order to prevent external aggressors from entering into the city. Through generations, from native dress to embroidery, one can see recurring artistic elements. Motifs from the wall design can be seen in traditional designs. In addition to wealth creation, the Zaria embroidery work is a popular culture artifact. In different shapes and costumes, the dresses, which are mostly worn by royalty, emirs, and traditional title holders in northern Nigeria, symbolize elegance and authority. For decades, the city has been a major producer of traditional Hausa attires. Aisha Abubakar is an embroidery designer, but the craft has not stopped her from pursuing education. Every day, she perfects her skills and mastery of this fascinating art. Lokacin na fara na gama primary kafin in ci gaba da secondary school, an ɗan yi hutun makaranta, sai kakana ta ce in koya saboda maganin zaman banza. To kafin a koma na fara iyawa, da aka koma makaranta sai ya zamana sai ranar juma'a ma nake koyo har na samu na iya. Ko da na iya sai tana karɓo min ina yi, ana hutu ina yi, sai an yi hutu gaskiya nake samu nake yi, saboda makarantar da nake yi ba irin kowane makaranta bane, uni ake yi, sai karfe 5 ake dawowa. Ina dawowa zan tafi hadda, sai dare zan dawo. To sai ranar juma'a kawai ne in ba makaranta to za a yi wanki, za a yi wannan, sai in ɗan ci gaba da koyo. A haka har na gama JS. To kafin ina shiga SS na riga na iya. Na riga na gama iya. To ina tafiya sai ya zamana wata yayana ta gani na iya sai ta karɓo min sai ina yi. Tun yana daɗewa har ya zo baya daɗewa, har na zo na fara samun lokaci. Bambancin ɗinkin hannu a Zaria da sauran wurare, ita Zaria sha kundum ne, ta riga ta tattara komai, saboda ainihinta shine tushen irin ko in sai usuli. An san mu da sana'an hannu ne ita Zaria, da karatu da sana'an hannu shi aka fi sanin mu da shi gaskiya. Kuma ta hada duka kamar yadda na gaya maka, bangaren masarautar, bangaren ta ko ina ka je. Zaria dai da farko dai wuri ɗaya ne aka kawo shi wannan ɗinkin, kuma gida ɗaya suke yi. To gidan da suka fara wannan aiki yau da gobe, to ana kan haka yau da gobe, sai daga nan su je can, daga can su je can, duk dai ana koya. Daga nan sai Allah ya dinga haɓaɓɓaka abin, sai ya sanya wa abin albarka. Nan da nan sai ka gani wannan su ɗauki yaran su je su koya, su ma daga na waɗancan suna koya waɗancan, sai wannan harka sai ta fashe, sai ya zama na ma Zaria akan wannan yana ɗaya daga cikin shu'uran da ta yi aka santa. The work of these talented artists attracts sales in both local and international markets. Their products top the list in wardrobes of traditional rulers and prominent Nigerians like the late Premier of Northern Region, Sir Ahmadu Bello, Sardaunan Sokoto, among others. Akwai aska biyu, ita ne za a ganta guda 8. Ka gane ko? Asaken. Aska biyu. Akwai aska 8.
ka gane ko nan uku nan ka gane ko shi na ke cewa aska 7. Allah ya ɗauka sana'ar ne tun da nake ga kamar nake ga muka tun fil azar muka taso muka rayu akai shine abincin mu muke wabin da muka samu muke ci muke sha ta wannan harkar sana'a namu duka ba Najeriya ba iyaka wai jihohi ko Najeriya kasa baki ɗaya ba har kasashen turawa da larabawa muna alfahari da wannan sana'a ta mu tunda kowa yana so akan haska mukan samu cinikayya ta wajen ƙasa ga baki ɗaya tunda akwai hanyoyin sadarwa da za su bugo suna bugowa suna buƙatar mu haska musu kuma Allah yadda Allah ya cinikin ba wai iyakan ƙasa ta tsaya ba. Yanda muka samu a tarihi daga wannan kasuwan to sai dai kasuwan kurmi na Kano su ne wanda ake haɗa su suka zama tsofaffin kasuwa masu tarihi wanda suka daɗe aka ci gajiyansu kasuwa mai albarka tun kaka da kakanni. Tun zamanin wannan larabawa suna zuwa wannan kasuwa su ci kasuwa su fataucin su koma. Wannan kasuwan ta ginu ne sama da shekara 1000. It is a painstaking art, a labor of love. The resilience of these artists in recreating traditional motifs illustrates the determination of their ancestors who centuries ago built the Great Wall of Zaria. No doubt, the project took multiple years to be completed. Bello Yakubu is studying for a master's degree in history at the Ahmadu Bello University, Zaria. His final year thesis explores the Great Wall and gates of the Zaria city. The wall was 24 kilometers in circumference, and it surrounded the city of Zaria. The wall had 8 gates, and each gate was strategically located with specific functions to perform. And the gates were about 2 kilometers distance from each other. One, then 2 kilometers the other. And this was a strategy, a war strategy as of that time. As far as oral information we had told us that this was a war strategy. Building these walls and gates was a systematic process. First, when the building was about to take off, there were 3 years of planning. The organization of labor, the distribution, division of labor, and what have you. It took the emir, the king, 3 years for this plan. And the building of the wall and gates took about 5 years for this gigantic project. But the legacy of this mega structure is now in ruins. The once magnificent Great Wall now kneels on the ground. This is what remains of the Great Wall, a strong structure that used to be a tourist attraction. Experts say it shrunk due to pressure from both human and natural environmental forces. The diminishing structure of the wall triggers a sense of sober reflection among residents and history enthusiasts. What comes into my mind is that I hope our forefathers will forgive us for destroying their activities. This wall is in a pathetic condition, and I think the government officials, the government itself, need to do something to save our historical aspect of the past. Encroachment of the Zaria city wall has created a gully, posing environmental threat to communities. Residents are concerned about this diminishing structure, which is an important historical symbol. Lokacin da aka ci ganuwa aka zo aka fara haƙin ƙasa, to sai zamo cewa da babu wannan kwarin. In fact, lokacin da muna yara babu wannan kwari, za a gangaro ne kawai, amma daga baya sai ya zama erosion, aka zama cewa zaizayen ƙasa yana ta ci sai ya zama cewa ruwa duk inda damina ya zo to za ga wato har yana cin rayuka ma. As documented in history, Zaria city has 8 gates. These are entry points through which visitors gain access into the city after relevant screening
and registration by the Zazzau authorities. Kofar Kibo is one of the 8 gates of the Great Wall of Zaria city, located in the northern part of the ancient city. It was named Kofar Kibo from the word Kibia in Hausa, which means arrow. Over 700 years ago, the people of Zaria who engaged enemies in arrow combat found this spot to be a strategic position to launch arrow attacks. The Great City Wall was a shield for the Zazzau army. However, the wall is gone, and these structures are now standing tall on what could have been one of the fascinating tourist attraction sites in northern Nigeria. To da Fulani suka zo sun cimma kofa kusan tara ne, sai suka toshe ɗaya na nan kusa da hanyar majema, sai suka bar bakwai suka ce ai kofofin aljanna bakwai ne, saboda haka ba su bar ta koma bakwai. Ko ka fahimta ko? To hikima a wayancan lokuta na baya-bayan Fulani sun yi jihadi saboda tsare gari, sun ta addu'o'insu da haɗa laƙunƙunan suna kakkafewa a kan ƙofa, yadda mahara 'yan sun zo ba za su iya cimma garin ko su cimma abin da suke so ba. We have 8 gates in Zaria. They are Kofar Doka, Kofar Kibo, Kofar Jatau, Kofar Kuyambana, Kofar Gayan, Kofar Gona, Kofar Galadima, and Kofar Banzazo. These are the 8 gates we have, and each gate has its own historical history attached to it. Da Kofar Zazzau ake cewa, daga baya ne aka canza mata suna ta koma Kofar Doka, lokacin sintiri da fareti na 'yan doka. An yi creating native police, su ne 'yan doka. To shi ne lokacin ana koyar da su a barikin soja. An gina barikin soja 1929. Ka gani? To idan suka dawo parade can ake zuwa a training nasu, sai a ce to ga 'yan doka nan sun shigo ta kofar Zazzau, kofar Zaria. To kofar Zaria da Sokoto ne, idan wazirin Sokoto zai zo ko sarkin musulmi ake yin shi as a hanyar da suke biyo. If you look at Kofar Kona, you find people from Adamawa, from Gombe, from Bauchi, from Yobe, and so on and so forth enter through Kofar Kona. If you look at the list of Habe rulers, you find Sarki Jatau. So it was believed that the Kofar Jatau was built, or the Jatau gate was built during Sarki Jatau. If you go to Zamfara now, as I told you, you find Akuyambana forest, where most of these banditry and what have you are taken place and what have you. So we are told the Kofar Kuyambana was built by people who were either enslaved or were taken from that forest during the war which Queen Amina engaged in the area, because Queen Amina was considered as warrior. She conquered towns, cities and what have you, and bring people back to the area. Although the city wall is in shambles, the gates remain relevant and functional. They serve as points of reference to seek swift security and other emergency services. These are similar functions to what they served hundreds of years ago. Na so yanda muka taso muka ganta a gargajiyance, mu ma mu tafi mu bata a gargajiyance, saboda ƴaƴanmu da jikokinmu na baya su ma su zo su ga abin da mu ma muka taras. Kuma har yanzu mutanen Kofar Kibo suna girmama wannan gini da kuke kallo. Wannan kofa muka zo mu taru mu yi meeting, mu duba matsalolinta da wasu abubuwa haka da sauransu. Another unique feature of Zaria city is that it serves as a center of learning. The city holds a special position in Islamic education in Nigeria. It is also the home to the prestigious Ahmadu Bello University, the first university in northern Nigeria.
This is one of the oldest neighborhoods in Zaria, Kusfa. It is a stronghold for the acquisition of Islamic knowledge in Zaria city. Here, Islamic scholars converge from within and outside Kaduna State. For decades, the neighborhood produced thousands of Islamic clerics. Gidan Shitawa is the residence of a renowned Islamic scholar, Malam Shitu. He was instrumental to the establishment of Kusfa. Saboda ai ta tara malamai ne daban-daban. Kuma galibin malaman mazauna ne, sun zauna don su yada addini. Kusan a Kusfa kowane gida akwai malami. Kamar yadda wasu ma sukan ce wai ko kazan Kusfa malama ce. Don ana faɗin haka. Ko ya kasance kana da neman ilimi ba ko ka zo sai a kai ka wuri. Sai ka zama magidanci. More especially settlement ɗin settlers ɗin da ke wurin in ka tambaye su za su gaya maka cewa yawancin su baki ne. Za ga gidan Shitawa, gidan Malam wani, ga sunan dai sun zo ne don karatu ko sun zo gidan Kona ko sun zo gidan Malam na iya daga nan sai su gine-gine. Despite the contributions of Kusfa to the development and spread of Islamic education, the scholars are not free from allegations of mysterious spiritual practices or use of black magic. Ban san wani mutum ɗaya a Kusfa wanda yana wani aiki da ya saba ma addini ba. In ma da shi to a ɓoye suke, ni ban san su ba, ba ni kuma daga cikinsu. Kaji da abin. Kusfa da yawan mutane sun jahilci Kusfa. Kusfa ma ana ce mana yanzu ai Kusfa ta ƙare da ne. Iyayenmu ne da kakanninmu. Yanzu ba komai a hannun mutanen Kusfa sai 'yan damfara. To ko ina ko ni sana'a kuma kasa ba a rasa gurbatattu. Amma Kusfan tana nan, masu karatun kuma suna nan, wani suke tada yadda Allah kuma suna nan. Kusfa wuri ne na karatu, kuma in mutum ma yana da wani bukata a wurin Allah yakan zo Kusfa wurin malamai. Za su yi mishi addu'a akan bukatan shi na alhairi. So amma wasu na danganta Kusfa da cewa ko ma ka zo da wani bukata ne na sharri, ana iya maka addu'a. So amma wannan dai jita-jita ne, mun san dai duk wanda ya zo Kusfa da wani ihlasi da wani abin da yake so tsakanin shi da Allah na alhairi, ko da ɗaukaka yake so ko sarauta yake so, to don an yi haka yafi ila ta'addu. Beyond the allegations of black magic practice in Kusfa, these scholars have positively touched lives of many indigenous and foreign students. Yaro kankani ba wani abu bane, yanzu ne sai ka je na karanta luggan da kake ganin mai wahala, sai ka samu yaro suna kwallo yana yi. Wallahi na taba wucewa yara suna shan wiwi, suna shan wiwi, wannan ya shaye tatil, wannan ya shaye tatil. Sai na ji na cewa kai banza ne, annabi ba ya ce kaza, ya ce kaza, ya ja nassin. It's not just only Kusfa that have this vast number of ulamas that were educating people across the country, but even Liman Chinkuna, look at Angwan Juma. It was even as a result of the significance of those ulamas, Malaman Kuna and Malaman Juma, that have even reduced this idol worship within Kusfa area, because the influence or the proximity of the Liman Chinkuna and Angwan Juma to the area have also made ulamas keep preaching against practicing pure Islam. That's why people have even abandoned this issue of idol worship and also decide to take pure Islam and practice the real religion. Back at the Zazzau Emirate, authorities are strategizing to salvage the sinking wall of Zaria city. This is just as experts recommend government's intervention to preserve the monument. Shigowar wannan sarki shine yake so darajanta ya ɗabbaƙu, kuma na ba da shawara na ce akwai gida fiye da 4,000 da wani abu a kanta. Gaskiya ake bukata mai mutuwa sarki
ya haɗu tare da jami'a da manyan masana zayyane-zayyane da gine-gine mu samu ko da 200 meters ne kowane ƙofa mu gina yadda in ka zo za ka ɗauka gaba ɗaya haka take, amma tsawonta ya zama 200 meters a rika maintaining ɗinta kamar da. I would like to call UNESCO to help in preservation and conservation of our heritage. They started this thing in Kano some years back, like 15-20, rebuilding of the wall used by intervention. We pray or we hope we can get something for this historic wall of Zaria city. In recent years, there have been failed attempts to rebuild the Zaria city wall, and many cast doubt on the possibility of reconstruction of the wall. Nevertheless, the Zaria city walls remain a cherished artifact which not only represent the history, culture and traditions of the people of Zaria, but also serves as a reminder of a glorious era of Islamic Renaissance and political sophistication.